Hello, for UGC NET, much time is not left, and it is already March and April, May. We can expect the exams to be started on June. So, I today came up with an MCQ test on microeconomics where today I will be discussing 25 questions. The first question, and যারা MA microeconomics এর জন্য প্র্যাকটিস করছো, it is also useful for ones who will be sitting for the CUET preparation because it will be helpful for that also. See the first question, which of the following would be the best definition of the study of economics? Economics is the study of how the stock market operates. Economics is a study of money. Economics is a study of how scarce resources are allocated to unlimited ones. Is a study of how firms decide to make hiring decision. Is a study of how government set production limit. তো এর মধ্যে কোনটা বেস্ট ডেফিনেশন? আই উইল সে সি ইকোনমিক্স হচ্ছে স্টাডি অফ হাউ স্কেয়ার্স রিসোর্সেস অ্যালোকেটেড। কেন? কারণ কি আমরা জানি যে একটা কোয়েশ্চেন আছে ইকোনমিক্সে, ওয়াই টু প্রডিউস, হাউ টু প্রডিউস, ফর হুম টু প্রডিউস। তাই তো এই তিনটে জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আর এই তিনটে জিনিস কিন্তু ইকোনমিক্সেই থাকে, আর এই তিনটে জিনিস আমাদের দেখতে হয়। দিস আর দ্য ইম্পর্ট্যান্ট থিং। তো ইকোনমিক্স ইজ স্টাডি অফ হাউ ইন্ডিভিজুয়াল, হাউসহোল্ড, ফার্মস অ্যান্ড এন্টায়ার সোসাইটি চুজ টু অ্যালোকেট স্কেয়ার্স রিসোর্সেস. Societies face unlimited want, but because resources are scarce, decisions must be made on how to best allocate them. এবার which of the following best describes a microeconomic question? This is a very interesting question. What is the value of US dollar in terms of other foreign currency? Should a particular firm enter a market? Is the company of Japan in a recession? What is the value of the good and service that the US produce every year? What is the aggregate price level in an economy? আমরা জানি যে মাইক্রোইকোনমিক্স মানে কি? মাইক্রোইকোনমিক্স মানে হচ্ছে স্টাডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মস। তো অবভিয়াসলি ইটস আ কম্বিনেশন অফ মাইক্রো মানে স্মল আর ইকোনমিক্স। এরপর মাইক্রোইকোনমিক্স ইজ স্মল ডিসিশন মেকিং অ্যাবাউট হাউ টু অ্যালোকেট, মানে এটা এগ্রিগেটে না। যখন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কখন হয়? যখন এগ্রিগেশন অফ মাইক্রো ইকোনমিক্স হয় তখন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আছে। তো অবভিয়াসলি দ্য সলিউশন উইল বি বি। এবার আমি আসবো থার্ড কোয়েশ্চেনে। স্যালি ইজ আস্কড বাই আ টিচার টু রাইট আ পেপার বেসড অন ম্যাক্রো ইকোনমিক টপিক. Which of the titles would be appropriate for a macroeconomic paper? Are inflation and unemployment related? Women labor force decision following marriage? Does a mother level of education influences purchasing decision? How did households make housing decision during the Great Depression? How do family decide? Obviously এটা আর ইনফ্লেশন এটা হবে, কারণ কি এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক টপিকের উপর। So answer will be this one. এবার দ্য আইডিয়া অফ ড্যাশ ইন ইকোনমিক্স ইজ দ্যাট উই হ্যাভ আনলিমিটেড ওয়ান বাট লিমিটেড রিসোর্স। এটা তো খুবই সোজা, আমরা জানি এটা স্কেয়ারসিটি হয়, তাই না? দ্য আইডিয়া অফ স্কেয়ারসিটি ইন ইকোনমিক্স ইজ দ্যাট উই হ্যাভ আনলিমিটেড ওয়ান বাট লিমিটেড রিসোর্স, সেই জন্যই তো স্কেয়ারসিটি ব্যাপারটা আসে। এবার কনজিউমার, ফার্ম আর গভর্নমেন্ট ফেস করে কি? কেন? বিকজ উই আর ফেসড উইথ দ্য প্রবলেম অফ দিস। তো কনজিউমার, ফার্ম আর গভর্নমেন্ট ফেস করে ট্রেড অফ। কারণ কি আমরা ফেস করি উইথ দ্য প্রবলেম অফ, এক্ষুনি বলেছি, স্কেয়ারসিটি। নর্মেটিভ অ্যানালিসিস, এটা প্রথমেই থাকে দু রকমের অ্যানালিসিস। তো নর্মেটিভ অ্যানালিসিস ক্যান বি বেস্ট শর্টেন টু দ্য ওয়ে থিংস শুড বি, দ্য বেস্ট ওয়ে থিংস আর, ওয়াইল পজিটিভ অ্যানালিসিস ইজ বেস্ট শর্টেন টু দ্য ওয়ে থিংস আর। মানে কি নর্মেটিভ অ্যানালিসিস সামটাইমস কল নর্মেটিভ ইকোনমিক্স, এটা কিন্তু আমাদের আছে। এটা হচ্ছে প্রেসক্রিপটিভ, এটা বলে হোয়াট শুড হ্যাপেন অ্যান্ড ইজ আ রেকমেন্ডেশন ফর হোয়াট শুড হ্যাপেন। সো নর্মেটিভ অ্যানালিসিস ক্যান বি বেস্ট শর্টেন টু দ্য ওয়ে থিংস শুড বি. An easy way to remember is to think of social norm, the way we think people should behave in society. An example of a normative economic statement would be something like income should be equitably distributed or taxes should be lower. On the other hand, positive economics, sometimes called positive analysis, is descriptive. It says how things are or how the economy actually works rather than how it should work. Acha, what is the best definition of the term marginal? Mane ki অ্যাডিশনাল ওয়ান। আমি একটা এক্সাম্পল পড়েছি, আমরা যখন বলি একটা আইসক্রিম, দুটো আইসক্রিম, তিনটে আইসক্রিম, মানে কি আমরা ওটা টোটাল কস্ট বলছি, যে একটা আইসক্রিম, দুটো আইসক্রিম খেলাম, তিনটে আইসক্রিম খেলাম, টোটাল। মার্জিনাল মানে কি হয়? আমরা একটা আইসক্রিম খেলাম, আমরা আবার দুটো আইসক্রিম খেলাম, আবার তিনটে আইসক্রিম খেলাম, এই একটা কমের পর
আরেকটা হয় বলছে ইন্টেন্সিটিটা কমে যায়, ওই জন্য এটা আমরা অ্যাডিশনাল ওয়ান বলি। আমি এক্সপ্লেনও বলে দিচ্ছি। দ্য শর্টকাট ওয়ে অফ রিমেম্বারিং মার্জিনাল মানে কি, ইজ দ্য লাস্ট অফ দ্য নেক্সট ওয়ান। আমি বললাম আর একটা তারপরে, ইন মার্জিনাল ডিসিশন মেকিং অ্যান এজেন্ট ইজ ডিসাইডিং অন ওয়েদার অর নট টু ইউজ ওয়ান অর মোর লেস বেসড অন দ্য অ্যাডিশনাল বেনিফিট ফ্রম দ্য লাস্ট ওয়ান। আচ্ছা, জিম ইজ অ্যাট অ্যান অল ইউ ক্যান ইট বাফেট অ্যান্ড ইজ কনসিডারিং ওয়েদার অর নট টু গেট অ্যানাদার প্লেট ফুল অফ ফুড। তার মানে এটা কী হচ্ছে, মার্জিনাল অ্যানালিসিস হচ্ছে এক্ষুনি যে কনসেপ্টটা পড়ালাম, মানে decision making based on the marginal benefit and marginal cost of a decision. In this case, Jim is deciding whether the marginal, মানে next plate of food from the buffet will be what the cost that would be associated with that additional plate of food, such as monetary cost, additional exercise he might have to do later, or physical discomfort from eating more. According to marginal analysis, as long as the benefit he receives from one more plate of food is more than the cost of eating one more plate of food, he will continue to eat, he will stop eating when he believes that the marginal cost will exceed the marginal benefit from the next plate of food. আচ্ছা, একটা centrally planned system would be characterized by which of the following? Prices effectively allocate resources, private ownership of resources, firms have the ultimate choice on what and how much they produce, government decides the best allocation of resource, there are no economic resource. Obviously, government decide the best allocation of resource. The characteristics of a free market economy are that prices allocated resource in a market setting with minimal government intervention and established property rights. In a centrally planned economy, resources are allocated by a central planning authority, which decides what and how much is produced, who enjoys the production, and how much of the production each individual is entitled to. Since government do not do the allocation rather than prices, any price that exists in a centrally planned economy will not carry very much information and may be arbitrarily set. Firms may have little, if any, decision making ability as if production has been dictated by the central planning authority. The nation of a Marxist stand is moving from a centralized planning system to a market-based economy. Which of the following be a part of their transition? Resources will move toward being rationed by prices rather than by central government. Resources will no longer be rationed because there is no more scarcity. এটা তোমরা একটু ভেবে বলো, অ্যান্সারটা এ, রিজনটাও দেওয়া রইলো, বাট ইউ থিঙ্ক দ্য এক্সপ্লানেশন। আচ্ছা, এই র্যাশনিং ফাংশন অফ প্রাইস ইমপ্লাই করে যে prices to which of the following? All individual get exactly what they need if prices for good exist. Rationing is not necessary. Goods are allocated based on the ability and willingness to pay for a good. Individual are free to pay whatever they wish for an item. Private ownership. তাহলে এটা হবে obviously সিটা। Goods are allocated based on the ability and willingness to pay for a good. Which of the following should be counted in the category of resources called capital? কোনটা হবে? অবভিয়াসলি দ্য ফ্যাক্টরি দ্যাট আ ফার্ম ইউজেস টু প্রডিউস গুড। আচ্ছা, এটা তো আমি সবসময় ফার্স্টও আজকে বললাম। 4 ইকোনমিক রিসোর্সেস কী কী? ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অন্টারপ্রেনারশিপ, এটা 3 নম্বর। উই ক্যান অন্টারপ্রেনার এবিলিটি, যা আমরা এটাও বলতে পারি অন্ট্রপ্রিনারশিপ। In the production of cookie, which of the following would be considered the economic resources of land? The wheat flour. Which of the following would be considered the economic resource of? Suppose a cafe owner want to increase the number of people she can serve lunch to and is considering whether to put in more table or hire another server. Which two resource is the owner considering as substitutes in production? Labor and capital, obviously. Which of the following category of economic resource would describe heating oil for a home furnace? কোনটা হবে? Land. আচ্ছা, ম্যাক্স কনসিডার করছে গোয়িং টু culinary স্কুল টু বিকাম আ শেফ। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনসিডারেশন? কোনটাও করবে অ্যাজ অ্যান ইমপ্লিসিট অপরচুনিটি কস্ট। অপরচুনিটি কস্ট মানে নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ, এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি আর খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট। সে অপরচুনিটি কস্ট মানেটা কি? এখানে তো আমি বলছি যে ম্যাক্স হচ্ছে কনসিডার করছে যে সে কিউলিনারি স্কুলে যাবে, কিন্তু কোনটা তাকে ইমপ্লিসিট অপরচুনিটি কস্ট মানে ইয়ে করতে হবে, হাউ মাচ। এখানে আমি উত্তরটা দেবো হাউ মাচ ইনকাম হিল ফরগো ওয়েন হি কুইটস হিজ কারেন্ট জব, তাই তো। নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ তো এটাই যে কারোর জন্য। এলি ইজ ডিসাইডিং ওয়েদার অর নট টু প্রোভাইড হিজ এমপ্লয় উইথ দ্য রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট উড বি কনসিডার্ড নর্ম্যাটিভ? সেই নর্ম্যাটিভ আর পজিটিভ ইকোনমিক্সে কিন্তু আমি চলে এসেছি, এটা প্রেসক্রিপটিভ, আবার বলে দিচ্ছি। আর এটার উত্তর হবে সিটা।
জো হচ্ছে একটা কলেজ ফুটবল প্লেয়ার, কনসিডার করছে whether to attend another year of college or to enter the NFL turf and become a professional football player. তাহলে which of the following thoughts reflect the concept of marginal analysis? A B C D E এর মধ্যে অবভিয়াসলি অ্যান্সারটা হচ্ছে এ। Amundo gets an additional $20 in income for working an additional hour, but she has to pay $25 in childcare cost. Based on the information, we say that Amanda should work কোনটা হবে, ওয়ার্ক ফিউয়ার আওয়ার। কেন? একই মার্জিনাল কস্ট এক্সিড করে মার্জিনাল বেনিফিট। এটা কিন্তু আমরা পাবলিক ইকোনমিক্সে অনেক সময় পড়ে থাকি। Opportunity cost of choice X is best described as the total cost including the cost of the next best alternative to choose X. Suppose Marjorie currently value a pair of shoe at $50 and the price of pair of shoe is $40. What is Marjorie's step best course of action? Increase her consumption of shoe until the price of the last pair of shoe she buy equal her value of them. Achha, shoe is a college president considering several construction project, build a gym, a dormitory or a science building. Construction cost for each building are the same. If she build a gym, the college will earn an additional 1,20,000. If she build a dormitory, the college will earn an additional this. If she build a science building, the college will earn this. So what is the opportunity cost of building? Obviously next best alternative, which earns this is a building a gym which earns this. Obviously যেটা আমরা পড়লাম তার মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এ। Suppose a state ordered pizza parlor said the price and quantity of pizza produced in an economy. Which of the following might result? Price may not reflect the true cost of production. The manager of the pizza better way. The inefficient amount of pizza may be produced. যেটায় 1 2 3 টাই সিলেক্ট হবে। আচ্ছা, প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার, which of the following would describe the location of an efficient point of production? Inside of the curve, inside of a curve but not on the inside of a straight line, just on the outside of either a curve or a line, on a line or a curve, on a line but not a curve. Obviously answer হবে হচ্ছে ডি এরটা। Thank you so much for watching. Tell me on which topic you further more MCQ questions, because UGC NET is coming, and I hope this will help you to clear your concepts and go for more study about the microeconomics. Thank you for watching.